my dear future doctors. So enige theriyum last few days la nama NTA is releasing a lot of notifications. So adula vanda the important notifications that you have missed and the latest important updates idudha vanda inneki what we are going to discuss. So first vanda nama NTA has released, okay, first vanda they have released the time, okay, June 21st ku da nama exam vanda start panna porom, and also they are ready to give 15 minutes extra, so that will also help us, okay, and the time la and the panic situation ellame vanda handle பண்றதுக்கு we will be getting some additional time. அது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு advantage தான். And also நம்ம center, okay, center last timeல many students were traveling for a longer distance and everything. So இந்த வாட்டி உங்களுக்கு ஒரு chance கிடைச்சிருக்கு, and you can just change your city wise, okay, so உங்க options வந்து உங்களுக்கு வந்து change பண்ணலாம். அதுக்கு இருக்கிற last date வந்து 21st தான். So அது அந்த ஒரு day வரைக்கும் don't waste your time, okay, ஏனா வந்து இவ்ளோ students இருக்கு, 20 plus lakh students இருக்கு, அவங்க எல்லாமே வந்து they will be maybe they will be doing after 2 days. ஏனா அவங்களோட மைண்ட் செட் வந்து I mean ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்டோட மைண்ட் செட் வந்து புரியும்ல. So they are not ready for it, okay, their mind is still saying there will be something more will happen and they are not ready, but definitely they have to, right? இது வந்து சான்ஸ் தான், நமக்கு கிடைச்ச ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் தான். இந்த செகண்ட் சான்ஸ் ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணலனா இது வந்து nobody will blame any other one, they will blame you only, okay, you had the second chance but you are not appeared for it. So definitely அவங்க கூட they will also get motivated in these days, they will also start doing it. So on the site வந்து definitely there will be some issues might happen, so அதனால if possible இன்னைக்கே you can do it. அதுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு charge nothing they will I mean you don't have to do anything. So next வந்து admit card related you already got the notification. So admit card will be coming on 14th. So 14th க்கு வந்து admit card வந்து உங்களுக்கு வந்து download பண்ணலாம், அதெல்லாமே வந்து perfect தான். Next வந்து the one thing you are going to miss is நம்ம 2 passport size photo and 1 postcard size photo. So அது வந்து initial நம்ம apply பண்ற டைம்ல you had na and the same photos வந்து you have to keep it with you while you are going for the exam. So அது வந்து மறக்காம you have to do da. Many students were thinking like okay, registration fee இல்ல, registration இல்ல, so definitely I don't need to carry anything. So all the process நம்ம biometrics everything, the dress code everything will be followed as similar to the last time. So அதுல வந்து difference என்னன்னா okay, இப்போ வந்து ஏன் மேம் இவ்ளோ சேஞ்சஸ் இருக்க போறல, சோ அந்த மாதிரி ஏதோ சேஞ்சஸ் எதுவும் இல்லடா, எக்ஸாம் டைம் வந்து சேஞ்ச் ஆக போறோம், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 15 minutes வந்து you will get, admit card வந்து 14th க்கு தான் you will be getting. And how you have appeared, okay, நம்ம May 3rd க்கு வந்து how you appeared on the same, okay, on the same pattern la you have to do it this time also. அதுல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு change that we are not expecting, okay. So next வந்து நம்ம your registration fee, so அது வந்து NTA has clearly mentioned they will refund the amount. So adukku vandu ma'am we have to do something manually eduvume theve illada, nama process ellame finish aagradhukku, okay, and the process ellam finish aagradhukku next moment illa you are going to get the refund. So adu nenichu you don't need to do anything, adukku vandu additional ah nama side la irundhu eduvume pannadukku theve illa. So first thing is your registration fee you will be get it, and just after processing all the processing done na adukku vandu next second you will be getting the refund. And next important thing that students has faced this time is nama clocks, okay, many exam center la many students periya or exam hall da adula vandu small ah or clock vandu fix pannirike. So many students ku vandu they couldn't even see, okay, proper visible ah irundilla. So definitely they will also going through a lot of things, okay, ஏனா வந்து NEET exam la time ங்கிறது எவ்ளோ முக்கியம் அது வந்து we know it, right? So இப்போ வந்து if you felt any such kind of problems na you can mail immediately, okay. So mail id vandu neetug@nta.az.in da. So ipo vandu edachu oru problem you have faced regarding this missing clock illana edachu oru issue you found in the exam hall, adu kuda you can just note and you can just send a mail to them, definitely they will take an action. Yena right now the thing is like nama sound vandu loud agumbodhu everybody is hearing about that, okay, everybody is taking an action on it. So definitely we can expect idhula kuda we can expect a justice. Many students ena vandu 1 minute hardly 1 minute da one question ku, so ipo vandu clock visible allana we know the problem, we cannot take our watch to the exam hall, so how we will get to know the time, so which is very important and definitely that should be highlighted. So if you have faced this issue in your exam center na definitely you can just raise a concern on it. And definitely nama NEET 2027 vandu CBT, okay, nama computer based test
டெஸ்ட் தான் வந்து நடக்க போறோம். ஸோ அதுல வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே கான்ட்ரவர்சிக்கு எல்லாமே வந்து சான்சஸ் கம்மி தான். இந்த பேப்பர் லீக் எவ்ரிதிங் வந்து இட் இஸ் நாட் தட் ஐ மீன் அது வந்து ப்ராப்ளம் வரதுக்கு சான்ஸ் கம்மி தான். ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம நீட் 2027 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காவது they will get a very free exam. ஓகே, ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு மோடில், ஓகே, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு அட்மாஸ்பியரை விட கொஞ்சம் காமாக இருக்கிற ஒரு அட்மாஸ்பியரில் தே கேன் ரைட் தி எக்ஸாம் ஹோப்ஃபுல்லி. அண்ட் டெஃபினெட்லி பெஸ்ட் ஆஃப் லக் தான். ஸோ நம்ம May 3rd மாதிரி அந்த ஒரு எனர்ஜியில் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் இட். ரீஸ்டார்ட் தான் நம்ம ஆப்ஷன் இருக்கே. ஸோ ப்ளீஸ் டூ ரீஸ்டார்ட். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வெற்றி பேட்ச் நீட் 2027 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக வி ஹேவ் லான்ச் தி வெற்றி பேட்ச். அந்த வெற்றி பேட்சோட லிங்க் வந்து யூ கேன் see in the description box. So if you need any support, we will help you. And நம்ம Re-NEET ஓட free crash course வந்து launch பண்ணிருக்கு. அதோட லிங்க் கூட you can see in the description box. So guys, please do find, okay, please do utilize all the resources. ஏன்னா அங்க டெஸ்ட் சீரிஸ் இருக்கு, full length டெஸ்ட் சீரிஸ் இருக்கு, and 24/7 doubt solving இருக்கு, live sessions இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. So utilize it maximum, and this is the time. We don't have a third chance. Okay, so in the second chance வந்து it will never get to any other people. Okay, this is exclusively for the number 2026 students. So please do try to use all the resources. Thank you so much and best of luck.